So for about 1.5 years, all I've been saying and arguing was that my book is not about those kind of stories. We will come back to that in just a few moments. From Asia News Weekly, this is Asia Now, the podcast featuring stories and interviews from the Asia Pacific region. The comfort women are an iconic symbol of South Korea, where the government says its citizens were recruited to sexually service Japanese soldiers. Professor Park Yuha says the truth is much more nuanced, and that has landed her in court. The professor speaks out in one conversation taking place in Asia now. Well, greetings and salutations, my excellent friend Steve Miller here. Great, as always, to have you with me, whether you're visiting us on our website, on our YouTube channel, or simply downloading the podcast in your favorite application. It's always great to have you join me here on Asia Now. Now, this week's podcast is something special. You see, the comfort women are an incredibly sensitive topic here in South Korea and in Japan. Now, if you're not familiar with what comfort women are, let me give you a little history. Now, according to the United Nations, these are sexual slaves that the Japanese used during World War II. Now, it is currently an incredibly sensitive topic here in South Korea and one of the lingering issues that makes the restoration of ties between Seoul, between Tokyo, able to move forward and completely normalize. Many say it hinders the relationship between the two nations, and in fact, in the past year and a half or so, there have been 10 different rounds of talks to try and finally settle this issue. Now, according to Seoul, up to 200,000 women were forcibly taken and put into roles of sexual service by the Japanese military during World War II. Tokyo revisionists tell a different story. They say that the women were merely prostitutes. Park Yuha is a professor at Sejong University in Seoul, and she is actually a professor of Japanese language and linguistics. However, she has done a lot of research onto this personal and sensitive topic. Now, after combing through various archives and conducting various interviews, she tells of a more nuanced story. And a few years ago, she released a book called Comfort Women of the Empire that was initially banned in South Korea. It was published in Japan first, but the Korean government asked her to remove 34 different passages before it was allowed to be published in Hangul in South Korea. Currently, she's actually facing multiple court cases alleging that her book defames comfort women. On December 19, 2015, Professor Park came to a tea talk in Seoul where she spoke with journalists from around the world. Now, the audio in the room isn't the best. It wasn't really set up for recording, but I did try to clean it up as much as possible. And one more thing, Professor Park speaks in Korean, but we did have an English interpreter there, so you can hear her side of the story, her research throughout this entire process. So without further ado, Professor Park. 먼저 오늘 이렇게 불러주셔서 감사하고요. 이 기자님한테 이야기를 듣고 제가 응할 생각을 한 건 아까 얘기한 대로 이 사건의 배경을 이해하는 것이 굉장히 중요하다라고 생각해서 했습니다. First of all, thank you for inviting me to this event. So when Mr. Lee first offered me this event opportunity to come here, I accepted because I thought it was very important to understand the background of this issue. 그리고 잘 아시다시피 제 책에는 이 중에 읽으신 요약이라도 읽으신 분이 있을지 모르겠습니다만 저희 책은 사실 미국이나 서구권하고도 관계가 없지 않습니다. My book, as some of you have read it, it has also some relations to the United States and some Western countries. 그래서 그런 의미에서 여러분들의 요청에 응한 것이고 그런 의미에서 책은 요약을 읽어주셔도 되고 나중에 혹시 지금 번역 이야기도 있으니까 그때 읽어주시면 될 것 같고
오늘은 그 전후의 이야기, 책 이외의 이야기를 좀 할 수 있었으면 합니다. So that's why I came here today to talk about the issue and my book. So if you have any chance to read the book or summary of the book, it would be okay. And for this time, I think it would be better to talk about some other things outside of the book. 그래서 제가 간단하게 이야기를 경과를 말씀을 드리고 그 외에 그게 끝나고 나서 책에 관한 질문 혹은 전후의 과정에 관한 질문을 받도록 하겠습니다. So first of all, I will talk about the process, and then later on, I will get the questions regarding my book. 저의 책은 한국어 책은 2013년 여름에 냈습니다. The Korean version of my book was first released in Korea in 2013. 저희 책은 사실 저는 10년 전에 오늘 아침 뉴욕타임즈에서도 소개가 있었지만 화해를 위해서라고 하는 책을 낸 적이 있습니다. About a decade ago, I wrote another book which is titled For Reconciliation, as it was introduced in New York Times article. 그 내용은 한일 간의 가장 어려운 문제라고 생각을 했었던 네 가지 문제를 다루고 있습니다. That book is about the most difficult problems that South Korea and Japan is having. 교과서 문제, 그 다음에 위안부 문제, 야스쿠니 문제, 그 다음에 독도, 일본에서는 다케시마라고 하는 이 네 가지 문제를 다루고 있습니다. That problems included textbooks, comfort women, Yasukuni Shrine, and Dokdo. 그래서 저의 관심은 이른바 국제 정치에서 한일 관계라고 하는 것보다도 왜 갈등이 일어나는가, 그 갈등의 이면을 보는 것이 저의 관심사입니다. And my interest was largely centering around why the South Korea and Japan is having conflict over and over again, rather than Japanese and South Korean relations in political manner. 그래서 10년 전에 그 책에서는 그 하나의 문제를 둘러싸고 어떤 방식으로 바라보는가, 한국과 일본 사람들이 그 문제를 어떤 방식으로 바라보는가에 대해서 썼고 그것을 서로가 왜 그렇게 생각하는가를 이해해 주기를 바라면서 썼었습니다. So that book, titled For Reconciliation, that I wrote 10 years ago, was about how the people of Japan and South Korea are looking at problems differently. And I aimed to write it so that they can deepen their understanding with each other. 결국 저는 어떤 문제든 이 양쪽이 대립을 하고 있으니까 상대편에 대한 비판도 물론 당연하지만 자기 자신의 생각을 다시 한번 점검하는 일이 필요하다고 생각을 했습니다. So in the end, I thought that, of course, we are in a difficult situation conflicting with one another, and of course we can criticize one another, but at the same time, it was important for us to revisit our thoughts and perspectives. 그래서 2005년에 냈던 그 책은 반은 한국 비판이고 반은 일본 비판입니다. 네, 그 책이 2005년 화해를 위해서. 네. So that book, For Reconciliation, was criticizing Japan and Korea at the same time. 그런데 주로 양국의 민족주의 문제도 다루었습니다. It also covered nationalism that was on the rise in both countries. 다만 그때 알게 된 것은 단순히 민족주의 대립이 아니라고 하는 점이었습니다. And when I was writing this book, I came to realize that the problem was not only the nationalism itself. 어떤 의미에서 한국과 일본 간에는 90년대 초반부터 역사인식 문제를 둘러싸고 많은 갈등과 대립이 있었는데 단순히 한일 간의 문제가 아니라 사실은 각각의 나라 안에 있는 좌우의 대립, 즉 이른바 좌파, 우파라고 하는 좌우 대립이라는 것을 알게 되었습니다. So in some sense, it's safe to say that Korea and Japan went through numerous conflicts starting from the early 1990s regarding its historical perspectives. But I came to realize that it was not a problem between Japan and South Korea, but rather it boils down to conflict between right-wing and left-wing political distinctions within each country.
말하자면 저도 어느 편인가 하면 정치적 스탠스는 일본에서 진보, 저는 일본에서 오래 공부를 했기 때문에 제 주변에 진보 좌파라고 하는 지식인들이 많고 그런 연구 모임에서 공부를 했지만 또 그 사람들이 위안부 문제를 비롯한 많은 역사 문제에서의 인식을 이끌었지만 거기에 어떤 문제가 있다라는 것을 지적했던 것입니다. So I actually was surrounded by liberal Japanese people, experts and scholars, and I even studied with them in Japan. And I was trying to point out that they actually had some problems with regard to issues that they had with Korea. 그런데 한국에서는 그 책을 냈을 때 사실은 의외로 반응이 나쁘지 않았었습니다. And when that For Reconciliation book was released in Korea, it received pretty much praise, and it was not that bad. 그런데 1년 후에 일본에서 이 책이 번역이 되었을 때 이 책을 둘러싸고 일본의 진보 지식인들 간의 분열이 일어났습니다. One year later, this book was translated into Japanese and was released in Japan. The liberal Japanese political liberal experts were polarized. 그래서 저의 책이 일본어판은 2006년 말에 나왔는데 2007년 여름에 첫 번째 비판이 나왔습니다. And my book was released in 2006. In the Japanese version was released in 2006, and in 2007 summer, I saw some criticism of my book in Japan. 그 첫 번째 비판을 논문으로 써낸 것은 지일교포 여성 한국 연구자였습니다. And the first woman who criticized my book, who actually wrote it into a theory, was Korean residents living in Japan. 이른바 지일교포라고 하는 사람이었습니다. So she's a Japanese Korean lady. 실은 저의 연구회의 멤버이기도 했고 서로 책을 교환하기도 한 가까운 사이였는데 그분은 한국에서 정신대 문제 대책 협의회의 활동도 많이 한 분이었습니다. She was a member of my studies and I had some close friendship with her, but she actually turned out to be a member of 정대협, which in English means Korean Council for the Survivors of Japanese Military Sexual Slavery. 네, and it will now be referred to as 정대협. 정대협. 그리고 사실 저는 그거에 대한 반론을 금방 쓰지 않았고 2년 후에 썼습니다. And it took me 2 years to write opposition against her theory and arguments. 그 이유는 그 비판의 이야기가 한국에 전달이 되면서 굉장히 왜곡된 전달이었기 때문입니다. And it took me 2 years because her theory and criticism of my book was when it was delivered to Korea, it was distorted in many ways. 저는 사실 이 책을 일본에서 좀 높이 평가를 해주어서 2007년 말에 연락을 받고 오사라게 지로 논단상이라고 하는 것을 수상한 적이 있습니다. In about late 2007, I got some call from Japan that it received very favorable critical acclaim from Japan, and I was also awarded on Japanese award in Japan. 그 상을 주최하는 곳은 여러분 잘 아시는 일본의 아사히 신문사라고 하는 곳이고, 일본의 진보 쪽 신문을 대표하는 곳이기도 합니다. And the organizing institute was the Asahi Shimbun, which is famous for liberal political perspectives in Japan. 그런데 어느 날 그 한국의 한겨레 신문에 2008년이었다고 기억합니다만 화해라는 이름의 타협, 나중에는 화해라는 이름의 폭력이라고 하는 제목이 됩니다만 그런 칼럼이 실렸습니다. And later in Korea, in the Hangyeol newspaper in 2008, they issued a column called Concession under the name of Reconciliation, which later became Violence under the name of Reconciliation. 그 글을 쓴 것도 지일교포 지식인이었습니다.
And that column was also written by Korean residents living in Japan. 역시 뭐 저도 아는 사람이었는데, 문제는 거기서 이 박유하를 비판하는과 동시에, 일본의 진보 지식인 비판도 있었습니다. And that column was criticizing both me and some Japanese liberal scholars. 말하자면 일본의 진보 지식인은 그동안 일본의 과거 문제에 대해서 사죄하는 사람들이다라고 하는 인식이 기본이었지만 실은 그들은 사죄하고 싶지 않다라고 하는 논지였습니다. It was common knowledge up until then that these liberal Japanese scholars were people who were willing to apologize for its past time wrongdoings, but actually that column was pointing out that these people were not willing to apologize for that. 실은 그 포인트는 원래는 제가 책을 쓴 거는 계속 그 위안부 문제를 둘러싸고 지원자들이 요구했었던 법적 책임에 대해서 저는 책에 근거가 충분하지 않다라는 말을 썼던 것인데 그러한 저의 책을 평가한 일본 지식인들도 실은 법적 책임이 아니라 그냥 책임을 지고 싶지 않다라고 한국에 전달이 되었던 것입니다. 그럼 선생님께서는 이제 법적 책임의 증거가 없는 것인데 하여튼 법적 책임은 좀 어렵다라고 제가 말을 했는데 그거를 한국에 전하면서 물론 이거는 이 사람들은 뭐 어느 정도 공감을 한 거겠죠. 네. 전달되면서 그냥 책임을 지고 싶지 않은 거다라고 전달해요. So far I was actually writing in my book that Japan there was no sufficient evidence to hold Japan of its legal responsibility. And the book and the column pointed out that while the Japanese liberal scholars were much in line with what I was saying, but that they were actually not willing at all to apologize for that. 심지어 같은 해에 다른 제일교포 지식인의 책이 한국에 소개되면서 그 사람은 또 저의 책을 굉장히 강하게 비판한 남성 지식인이었습니다만 그 책이 한국의 한겨레 신문에 소개가 되면서 박유하의 책은 일본 우파의 칭송을 받았다라고 쓰이는 일이 일어났습니다. And that same year, another book written by Japanese Korean was released, and it was criticizing my book, and it was introduced in Hangyeore. And that male author said that I wrote this book because I had some secret discussion with the Japanese right-wing political parties. 그래서 저는 굉장히 놀라서 그 기자한테 전화를 해서 이야기를 했고. 이야기를 한 끝에 그렇게 말을 한 것이 그 두 사람의 제일교포 지식인이었다는 것을 알게 됐습니다. I was really taken aback, was shocked, so I called the journalist who wrote that article in Hangyeore and found out that it was the Japanese Korean male author who actually said those things. 그래서 저는 언론중재위원회라고 그런 문제를 이렇게 좀 조정해주는 곳이 있는데 거기를 갈까 하다가 그냥 가지 않고 말았습니다. And I was thinking about going to the media journalism council to talk about this issue and make some agreements with the guy, but I didn't go there. 아마 제 생각에 그게 저의 가장 큰 실수였다고 생각을 하는데. 그리고 나서 5년 정도 흘렀고 그동안 그 제일교포 지식인들의 책은 한국에서 많이 읽혔습니다. I think it was my biggest mistake. And 5 years later, a lot of Japanese Koreans books were read in Korea. 제가 또 2013년에 지옥의 위안부를 냈습니다. In 2013, The Comfort Women of the Empire was released in Korea. 그때도 사실은 신문의 리뷰는 나쁘지 않았었습니다. And the reception and newspaper articles were pretty in favor of my book. 그래서 저는 이 문제는 사실 그 다른 시각이 필요하다고 생각을 했고 그렇기 때문에 책을 냈는데 평은 나쁘지 않았지만 공론화되는 일이 전혀 없었습니다. I wrote this book because I thought this comfort women issue required some other different perspectives on it. But it was
it didn't came up to public discourse. 정말은 관계 학회 혹은 지원단체에서 뭐 저를 부르거나 혹은 제가 없더라도 이 문제를 공론화해 주기를 바라면서 저는 책을 썼는데 그러지 않았기 때문에 2014년 봄에 제가 저와 비슷하게 생각하는 사람들과 같이 심포지움을 열었습니다. I actually wanted some relevant studying committees or institutions to bring this issue up to the surface, but they didn't. So in 2014 spring, I came up with some people who think alike like me, and we held a symposium. 제목을 위안부 문제 제3의 목소리라고 붙인 심포지엄이었습니다. And the symposium was titled as The Voice for the Comfort Women Issue, the voice from the third party. 두 가지 의미가 있었는데 하나는 저처럼 일본의 이 문제를 부정하는 사람들과 한국의 이는 부정하는 사람들과 지원하는 사람들의 그동안의 목소리와는 다른 목소리라고 하는 의미가 하나 있었고 또 하나는 위안부 할머니들의 당사자들의 또 다른 목소리 이 두 가지 의미가 있었습니다. It actually had two meanings, the theme, which was first, it was to listen to another party's voice, which were not the conventional people who were rejecting or supporting Japan for this issue. And another meaning was that it's providing opportunity for us to listen to the victims themselves. 실은 저는 제국의 위안부 아주 옛날에 오래전에는 나눔의 집에 가기도 하고 그랬는데 제국의 위안부를 쓸 때는 중심 증언집을 중심 자료로 썼습니다. So when I was working on this book, The Comfort Women of the Empire, I mainly referred to the book of testimonies by the former comfort women. 그래서 저는 책을 내고 나서 저는 저의 분석에 의거해서 사죄보상 문제를 다시 한번 생각했으면 좋겠다는 게 저의 생각이었는데 당사자들은 어떻게 생각하는지 할머님들은 어떻게 생각하는지를 알기 위해서 책을 내고 나서 할머님들을 만나기 시작했습니다. So when I was writing this book, I aimed to encourage people to revisit this issue. And later it was published, I wanted to know how the victims of the former comfort women thought about my book. So I interviewed them and I met them. 그리고 놀랍게도 제가 책에서 썼던 내용과 같은 이야기를 하는 분들을 만날 수가 있었습니다. And surprisingly, I was able to meet former comfort women who were actually talking about the same thing as I wrote in my book. 제가 책에서 한 이야기는 크게는 두 가지인데 하나는 이 20년 동안 해왔던 운동 방식의 비판입니다. So there were mainly two things that I was talking about in this book. And the first is the criticism of the movement that was played out in Korea for over the past 20 years. 그래서 운동 방식에 어떤 문제가 있었는지를 말했던 것입니다. What was wrong with the movement that was carried out in Korea? 동시에 그것을 말하기 위해서 조선인 위안부는 누구인가? 즉 저는 한국 사람이기 때문에 특히 한국인 위안부 를 중심으로 해서 분석을 했었던 것입니다. And at the same time, I tried to identify who were these Korean comfort women. 그래서 저는 증언집의 바탕에서 책을 썼는데 아까 말씀드린 것처럼 만났던 할머님들의 이야기가 놀랍게도 그 두 가지, 즉 운동 방식에 대한 시각과 또 조선인 위안부가 누구인가 하는 그 두 가지 시각에서 저의 내용이 맞다는 것을, 저의 분석이 맞다는 것을 확신할 수 있었습니다. So, to be clear, I wrote my book, The Comfort Women of the Empire, based on the testimonies of these former victims. But after it was released, when I met with the former victims of comfort women, it surprisingly came out that these victims resonated with what I said in my book. 하지만 2014년 봄의 심포지움에서 사용한 자료는 그 모든 걸 사용하지 않았고 예를 들면 일본을 용서하고 싶다거나 라고 하는 할머님의 목소리를 내보내기도 했습니다. But in the 2014 spring, the symposium that I held with my colleagues who think alike like me, I didn't use all the documents or information that I had, but I used the testimony of one former victim who said that she wanted to forgive Japan.
아무튼 그 심포지움이 한국과 일본 양쪽에서 꽤 주목을 해주었습니다. 그래서 한국에서도 중앙일보, 동아일보, 국민일보, 제가 아는 건 그 정도인데 크게 다루어 주었고, 일본도 굉장히 많은 언론이 와서 이 문제를 즉 제3의 목소리가 있다라고 하는 것을 보도해 주었습니다. And this symposium garnered a great amount of attention from both Korea and Japan. Major newspapers such as 중앙, 동아, or 국민일보 in Korea and some major Japanese newspaper journalists came here to report it. 그리고 그 자리에 지원단체 관계자들도 와 있었습니다. And also relevant civic groups were also in presence at the symposium. 그리고 애석하게도 저와 가장 친하게 지냈던, 오늘 어쩌면 녹음을 들을 수 있을지도 모르겠는데요. 그분이 그로부터 약 한 달 후에 돌아가셨습니다. And very sadly, one of my closest friends passed away after 1 month from the symposium. 그리고 일주일 후에 저는 고발을 당했습니다. And 1 week later from the time, I was sued. 그래서 저는 직접적으로는 이 두 가지가 고발의 원인이라고 저는 생각을 합니다. So I think these two incidents are the main cause why I was sued. 물론 책의 분석은 그 2014년 봄부터 여름까지의 한 학기 동안, 즉 3월부터 보통 3월부터 6월인데 그때 이루어진 것으로 알고 있습니다. I think the analysis of my book was conducted from 2014 spring to summer. 하지만 그 6월 16일이라고 하는 제 고발당한 날짜는 아직 그 학기가 완전히 끝난 시기가 아니고 굉장히 빨리 이루어졌다라고 생각을 하고, 그렇게 급히 이루어진 것은 할머니의 죽음이라고 하는 것이 큰 요소가 아니었나, 저는 그렇게 생각을 합니다. So the date that I was sued was 2014, 16th of June, and I think it was all of too sudden, and that was mainly because of the death of the former victim. 그래서 표면적인 이유는 그 두 가지로 생각을 하는데, 동시에 아까 말씀드린 일본에서의 이 책을 둘러싼 지식인들의 사고의 대립, 이게 있다라는 것을 저는 고발장을 보고 알았습니다. So on the surface, I thought these were the biggest two reasons why I was sued. But then when I later came to realize that also Japanese scholars and experts on this issue remained increasingly polarized on my book. 왜냐하면 처음에 저를 비판했던 제일교포 지식인들의 생각, 아까 말씀드렸던 화해라는 이름의 폭력, 그것은 한국과 일본만 화해를 하고 북한 혹은 제일교포들은 배제를 했다거나, 혹은 마치 한미 동맹을 중심으로 한 그런 화해라거나 이런 것은 국가폭력이다라고 하는 생각인데, 이런 생각이 있다라는 것을 고발장에 볼 수 있었습니다. I also during that lawsuit process, I came to realize that the lady who wrote a series of columns criticizing my book under the title of 화해라는 이름의 화해를 For reconciliation. 화해라는 이름의 네, 폭력. 폭력. Violence under the name of reconciliation. Thought interpreting my book as that it was pursuing reconciliation only between South Korea and Japan, but not with North Korea or Japanese Koreans. And she argued that it was violence conducted as at a national level. 실제로 Can 고발 you just say the title of those columns in Korean? 네. 폭력이라는 이름. 화해라는 이름의 폭력. Violence under. I need the Korean. Say it in Korean. 네. 화해라는 이름의 폭력. 실제로 고발장에는 이렇게 쓰여 있었습니다. 박유하는 8년 전에, 그때는 8년 전인데, 화해를 위해서를 썼다. 그리고 또 제국의 위안부를 썼다. 그리고 나서 심포지움을 또 열었다. 이대로 가면 또 다른 책을 쓸 것이다. 그러면 위안부 문제 해결에 도움이 되지 않는다. 라고 쓰여 있었습니다. In the paper that she prepared to sue me, I read it and it said, Park Yuha wrote Violence Under the the book titled For Reconciliation 8 years ago. Later on, she published The Comfort Women of the Empire. Later on, she held a symposium, and she is also expected to release another book.
and that will not do any good to resolve the comfort women issue. 이게 제가 이해하는 고발의 배경이고, 이러한가 제가 박유하라고 하는 사람이 일본에서 우파의 지지를 받고 있고, 그러기 때문에 역사인식에 문제가 있다라고 하는 생각이 제가 한겨레의 기사를 방치한 결과로 4, 5년 동안 한국의 일부 지식인들 혹은 일부 관계자들 사이에 확산이 된 것이라고 저는 이해를 하고 있습니다. 좀 길죠? Okay. So far, so this is how these people, these parties sued me, and it's kind of brought a misunderstanding about me that the Japanese political right wing were supporting me, and thus I had some inappropriate conception about historical issues between South Korea and Japan, and that's how Korean scholars, experts, and relevant people misunderstood me. 그래서 저는 고발을 당했고 1년 반 동안 재판을 해왔습니다. 그러다가 기소를 한 달 전에 당하면서 일본에서도 목소리가 나왔습니다. So that trial continued for 1.5 years, and I was indicted 1 month ago. 문제는 한국에서도 저를 전부 저를 지지하는 건 아니지만 기소는 문제다라는 성명이 나왔는데 그 다음에 또 다른 성명이 나온 거를 아마 아실 겁니다. So the problem is that there were some statements, people issued statements that indicting me was unfair, but there were another type of statements released as well. 저는 그 현상을 10년 전에 일본에서 일어난 일본 간의 진보의 분열이 지금 한국에서 일어난 것이라고 이해를 하고 있습니다. I think the polarization that I witnessed between the Japanese right and left wing that I witnessed 10 years ago is happening again in Korea. 더 정확히 말하자면 그 나중에 나온 성명에는 일본 사람들도 있기 때문에 제가 아까 말씀드렸다시피 실은 이게 한일 간의 대립이라기보다 좌우의 대립 혹은 진보 안의 대립이라는 것을 명확히 보여주는 결과였다고 생각합니다. So to be more concise, that statements also included some Japanese. So I think this problem is not only about the conflict between South Korea and Japan, but rather it boils down to conflict between the right and left-wing political wings, and also it can also be explained as the conflict within the left political parties. 결국 앞으로 제가 해야 할 일은 원래는 그 제국의 위안부는 일반서고 아까 말씀드린 것처럼 실은 이 배경에는 90년대 이후에 한일 지식인들의 역사와 마주하는 사고방식 혹은 방법의 차이의 문제라고 생각을 하기 때문에 저를 비판한 사람들에 대한 사고의 문제를 제가 책을 써야 하고 이것도 화해를 위해서 비판 이후로 쭉 생각했던 것인데 이제는 시급하게 제가 해야 될 일이라고 생각을 하고 있습니다. So actually the Comfort Women of the Empire was written for the general audiences, and I was actually pointing out the difference that people had in their perspectives, particularly the Japanese scholars and experts who had different ideas about historical issues since late 1990s. But later on I began to think that I need to write another book that talks about different perspectives of people who criticized me. 네, 이상이 저의 고발을 둘러싼 저 자신의 분석입니다. 고맙습니다. So that is how the lawsuit and the surrounding conditions were surrounding my lawsuit. Thank you. So, during the talk, she mentions a friend, and she mentions that the friend dies, and after the friend dies, a month after the friend dies, she gets lawsuit, and the friend is actually a former comfort woman who was in the household sharing, and I have got the audio clip that she interviewed
배춘이 할머니 그 오디오 클립이 그러면은 책에서는 오디오가 아니라 음성 파일이겠죠? 음성 파일. 예. 오디오 맞네요. 예. 우선 so I'm gonna play 2.5 minute 그건 책에 쓴 audio. 건 아니에요. Yeah, and the audio is not part of the book, but I guess the basis of the book. And I'm gonna play it because it really breaks. It's against the stereotype of the comfort woman that we are aware of, but still, she has her. Her voice, I think, should be heard as well. 이거는 나중에 보낼 수 있을 것 같아요. 스크립트는. 제가 비치는 줄 알았는데. 그 자를 테니까 좀 설명을 해주세요. 네. 이거를 보셔야 아마 이렇게 알아듣기 어려울지도 몰라요. 일본어도 있고. 네. 네. Okay, so don't ask other things, 스크립트가 있어요. You don't know what's gonna happen tonight. So basically, she was sick, Don't ask other questions because I may die, tonight. I don't have much time to explain, and because she's living in the house of sharing, other people are listening to her. So she was urgent, and she wants to just pass the message. This is what I want to say before I die. 네. 네. So I will do the translation. If I'm wrong, please correct me. So basically, she said there was human trafficking at the time, but never ever it was the Japanese government who did the human trafficking. 네. So she said, wouldn't Abe be upset because people are saying something that Japanese people didn't do? 네. 그 말씀을 지금 사실 하시고 싶으신 거로군요. 네. So she said, those were the people who learned the Japanese language and went through the towns and did the human trafficking. It wasn't the Japanese government. So she's basically, accusing Koreans being part of the human trafficking. 네, 제가, 흔히 하여튼 그런 말씀 제가 꼭 잘 알고 있어요. 네. 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 그래서 할머니 생각은 그런 거가 좀. So she's saying, just keep it yourself. I'll just keep it myself. But there were, people trafficking for the comfortable stations.
얘기 하다가 말았나. 네. 그래서 또 말아봤다. 이제 딴 사람들이 아니, 네. 누가 얘기하는 거 그 네. So basically here she's worried that other people maybe eavesdropping, listening to her conversation. 그래서 할머니 생각은 그런 거가 좀 알려져서 일본 사람들이 그 다음에 네. 그 사람들이 막 미국으로 저기를 대다가 그 이스라엘이 그랬다 하고 막 전쟁을 하고 막 진짜 자꾸 지뢰 나도 딱하고 두 개가 딱하고 그러게요. 그 내외에는 저거 재산들이 네. 우리가 무슨 얘기는 머리가 네. 이제 예상 돌라다기 얘기 안 했지만 네. 그 사람들 영어는 그게 외우고 없잖아. So she said those people keep promoting, keep saying that it was Japan who did it and spread the information to the US, German, and so on. And she feels it's wrong, and people up. I don't know what they said. I think prior to her conversation, that someone visited her. I mean, the house of sharing, and she was saying, "I don't know what they said, but obvious. Wouldn't it be like a compensation? That's all they are asking." Yeah. So basically, this is the audio clip. Based on the conversation she had, and that's pretty much against the a kind of stereotype of because the memories of people experiences can be vastly different because there wasn't a single comfort moment. But so we're gonna debate more about it. Listen from her side of the story from now on. So what was her name? Her name was Bae Chun-hee, and Bae Chun-hee, and she passed away last year. 2014. 6월 때는 내가 말한 그 할머니. Yeah, 6월 달에 돌아왔었네요. 6월. Yeah, in June 2014, and you probably will be able to find a lot of media coverage, and saying she died before Japan, compensated, whatever. 제가 조금 보충 설명할게요. 제가 지금 이 음성을 그저께 법원에 처음으로 제출을 했습니다. So I will explain it a little bit further. I presented this evidence to the court a few days ago for the first time. 그 이유는 일본이 강제연행을 안 했다라고 강조하기 위해서가 아닙니다. It was not to emphasize that Japan didn't forcibly recruit Korean women. 제가 이거를 낼 수밖에 없다라고 생각한 이유는 제가 그동안 받은 비난의 내용에 있습니다. The reason I presented this to the court was because of the content in the barrage of criticism targeted to me. 저를 그동안 비난해왔던 사람들은 할머니의 아픔을 모른다라고 말을 해왔습니다. People who criticized me accused me of not knowing the pain the former victims went through. 그거는 책을 읽지 않은 사람도 아무것도 모르고 비난하는 사람들부터 책을 읽고 비판하는 학자들까지 귀결되는 점은 똑같았습니다. From those people who didn't even read the book and started criticizing me to people and scholars who actually read my book and criticizing me, they were all talking about the same thing. 그래서 저는 사실 그동안 1년 반 동안 제가 법원과 세상에 대해서 해왔던 이야기는 내 책은 그런 책이 아니다 라는 말뿐이었습니다. So for about 1.5 years, all I've been saying and arguing was that my book is not about those kind of stories. kind of story라고 그러니까 위안부 할머니를 비난한 책이 아니다. 네. So my book is not about criticizing the former victims of comfort women.
굉장히 섬세한 독해가 필요한데 거칠게 아까 말한 것처럼 법적 책임이 없다라고 말했을 때 책임이 없다라고 말을 한다거나 이런 식의 일이 너무나 많이 그동안 일어났습니다. My book was the kind of book that required a very delicate and minute reading. But when I said in my book that Japan didn't have legal responsibility for this issue, people interpreted it as that Japan was exempt from responsibility at all. 심지어 저를 옹호하는 사람들까지 일본의 책임을 부정하는 사람들 이렇게 지금 비판을 하고 있습니다. Even some people who supported me in the past are now criticizing me that I am in favor of Japanese perspectives. 이유는 섬세한 독해가 필요한데 거친 독해가 그런 식으로 만들었다고 생각이 들어서 저는 저 책은 그런 책이 아니라고 말했지만 결국 그게 효과가 없었던 것입니다. So I continually remained firmly that my book was not criticizing the former victims, but it didn't have any effect on people. 그래서 아무리 그런 책이 아니다라고 말해도 원고 할머니가 그렇게 생각하면 어쩔 수 없는 일이 아니냐라고 생각하는 사람들이 아주 많았기 때문에 그래서 다른 할머니의 목소리를 내놓은 것입니다. So my argument didn't have any effect on people, and some people even began to argue that regardless of what you argue, if the plaintiff, if the victim was offended and thought that you were criticizing them, then it is the fact. So that is why I decided to raise the voice of other former comfort women. 하지만 다시 말하지만 이쪽 제가 얘기하는 이 할머니가 진실이다가 아닙니다. 결국 제가 알게 된 건 할머니들은 결국 자기 주변의 공간과 시간에 관해서밖에 이야기를 할 수가 없기 때문에 역시 한정적입니다. 경험은. So I want to reiterate once again that these accounts from this former comfort women is not a absolute truth because the comfort women are talking about their individual and unique circumstances and differences, so their experiences are diverse and very different. 그래서 학자가 하는 일은 그 모든 자료를 가능한 한 많이 보고 총체적으로 분석을 하는 일이고 저는 그것을 시도했던 것입니다. I think the role of a scholar is to diverge is to dig into the vast amount of information and details and make some general analysis of it, and that was what I did. 사실은 별로 알려지지 않은 일이라고 생각을 하는데 20년 동안 한일이 이 문제에서 접점을 보지 못했던 이유는 법적 책임을 둘러싼 대립입니다. So I think the reason why Korea and South Korea couldn't reach an agreement on this deal was because of the legal responsibility of this issue. 네, 그래서 저는 물론 일본에 책임이 있다라고 책을 썼고 그 책임을 단순히 전쟁 범죄로 보지 않고 일본이 한국을 식민지화하면서 동원되었던 일종의 국민동원이라고 생각을 했기 때문에 식민지 지배의 죄로 풀었던 것입니다. 네, 전쟁 범죄뿐만 아니라 식민 그렇죠. 네. 전쟁 범죄로만 다루어졌던 거를 식민지 지배의 죄로 다뤘다. 네. So in my book, I was pointing out that I was emphasizing that we must hold Japan accountable for its wrongdoings, and mainly in Korea, Japan's responsibility was with regard to wartime crimes. But I wanted to expand it to the time, the colonization era the colonization era of Korea. And Japan also mobilized Korean people for labors and so on. 한마디로 얘기를 하자면 국가가 세력을 확장하려고 할 때 바깥으로 군대 혹은 상해를 보내고 거기에 여성들이 동원되는 현상으로 저는 분석을 했던 것입니다. So I understood it as that when a country wants to expand its influence onto other countries, they usually send troops, merchants, and women usually follow their their journey too. That's how I interpreted it. 그렇게 봤을 때 당연히 일본 이외에 전 제국도 이 문제와 무관할 수는 없습니다. 다른 제국도? 다른 뭐 예를 들면 옛날에 네덜란드라든가 네. 뭐 그런 얘기도 할 건데. So in that sense, other imperialistic countries are also not exempt from its responsibility as well. 마지막으로 한 가지만 알기 쉽게 덧붙이자면
유엔에서 유엔 하원에서 네덜란드, 한국, 대만 위안부가 증언을 한 적이 있습니다. 2007년에. In 2007, at a certain UN council, the Dutch, Korean, and Taiwanese former comfort women gave testimonies in front of the UN in 2007. 그들은 똑같은 피해자로서 이야기를 하고 있었지만 저는 거기에 굉장히 위화감을 느꼈고 그 차이를 저의 책을 통해서 말하고자 했던 것입니다. They were the same former comfort women. They were the same victims as Korean women, but I found something different from them, from Korean comfort women. So in my book, I wanted to illustrate that difference. I hope you enjoyed that little informal talk by Professor Pak. Now, before I go, I do want to make a few points of clarification. Number one, and this was all after her talk in a Q&A session that I didn't record. Professor Pak said that she did expect backlash from her book from Koreans once they knew what the subject matter was going to be about. But she never expected that she would receive any legal action related to her work. Number two, Professor Pak feels that after Baek Harmony, the comfort woman you heard in the audio clip, after that Ms. Baek died, she thought that perhaps that was the impetus for this latest defamation lawsuit. Her feeling is that because fewer and fewer comfort women tell a different story than the national narrative, that because their voices are increasingly silenced, that those who are propagating the Korean stance, that everyone was forcibly recruited, that is the impetus for this latest lawsuit. Number three, let me just make this perfectly clear. Professor Pak does not absolve Japan of any wrongdoing. She still holds Japan responsible for violating the rights of these women during World War II. But she also takes issue with the current Korean narrative. All right, so there you have Professor Pak and the Comfort Woman. Please let me know what you think. Well, my friends, that's it for me and this issue of Asia Now. If you enjoyed this podcast, please do me a favor and share it with your friends. And if you haven't, subscribe. Subscribing is quick and easy to do. Just go to our website, asiannewsweekly.net, and click on the subscribe tab. When you do, the next episode is delivered automatically to you. You can also keep up with more news from the region by following Asia News Weekly on Facebook and Twitter. And of course, if you have any questions, any comments, and most importantly, any feedback, I'd love to hear from you. That email address is podcast@asiannewsweekly.net. Well, again, thank you so much for joining me. I am Steve Miller, and until next time, be true to yourself and always be awesome.